Assalamu alaikum and welcome again to ChadNass TV. I'm so happy to talk to you today. And today's video will be is a continuation to my previous video concerning the future perfect tense. Today, as you may see here, it's the future perfect continuous, which is, or we call it progressive. And I said in one of my videos, whenever you have a continuous, means the verb is ing. Okay, we have the verb is in progress, means ing. Means we need verbs of action like watching, playing, reading, all verbs that have action, that need a long time to be performed. Okay, so الحصة ديال اليوم غتكون تتمة الدرس اللي فات على future perfect continuous، شي حاجة progressive، يعني فاش كتكون كندير نستعمل هاد لو طون أو هاد الزمان فاش كنبغي نبين أن هذاك لاكسيون اللي غندير غادي تشد لي واحد الوقت طويل. Okay. So before talking about the use of future perfect continuous, let's study the form. Means how we formulate these sentences with the future perfect continuous. In affirmative sentence, we need what? Subject, then will, have, been, plus verb plus ing. Okay, verb of action. Negative, subject plus won't, will not, plus have, plus been, plus verb plus ing, and interrogative. Yeah. Now we have the WH question or the yes-no question, and this is what we need concerning the three types of sentences. إذا كما تلاحظوا معايا هذا هما الشكل ديال الجمل اللي نحتاجوهم باش نستعملوا المستقبل التام في continuous. So, in my previous video, I talked about some indicators. We have by then, before, we say before Monday, before Tuesday, before the deadline, and by time, example, by the beginning of the month or by the end, and in plus time. So let's move now and talk about the use of future perfect continuous. Okay, I'm going to, now we know the form. Now we know, everybody knows the form now in affirmative, negative and interrogative. Now let's talk about the use. دابا المرحلة الثانية هو غادي نشوفوا فوقاش كنستعملوا هاد الأشكال هادو. Okay, continuous, future perfect continuous، فوقاش كنحتاجوا بالضبط هاد الزمن هذا. So in B we have the use أو الاستعمال. So we can say that the future perfect continuous is used to talk about a future long. Okay, look, have to pay attention to this one. It's not short, but it's long. We know that it will take a long time. كنعرفوا بأن هاد لاكسيون اللي نهضروا عليها غادي تستغرق لنا واحد الوقت طويل. Okay, so to talk about future long action that will continue until another future action. المعنى ديالها so here we have two actions كيما شفنا في future perfect simple عندنا deux actions. هنا لا ميم هنا the same thing here we have two actions. لا ميم شو عندنا نفس الشيء، عندنا جوج ديال الأحداث، وحده غادي تكون طويله اللي هي future continuous وغتستمر حتى فين غادي تنتهي هاد لاكسيون. يعني مع الامثله غادي يبان لنا بالضبط شنو كنبغيو نقصدوا بهاد future perfect continuous. ردوا معايا البال لهاد indicators، ردوا البال مزيان لهاد indicators. Now we move to some examples and we can say
examples. هاد الامثله انا كنتعمد انني ندير امثله اللي كتشبه داكشي اللي ممكن يلقاو في الامتحان الوطني باش التلميذ ما يتفاجئش ويلقى راسو بانه تعود على هاد الاشياء. اذا غادي نحط واحد الجمله مهم شبيهه بما يقع في الامتحانات الوطنيه. اوكي so we say we can say for example our English teacher teach in this school for 10 years. Okay, so this is what you can find in the exam. هذا جملة ممكن نلقاوها في الامتحان الوطني. Tout d'abord, yes, we finish by the indicator by the end of this year. Okay, look. الله عليكم قبل ما ندير اي حاجه ما نتسرعش نشوف الجمله شنو مطلوب مني. كاين شي اشارات، كاين indicators. نقلب على indicators formal indicators. عندي by the end of this year. الو by the end of this year كما قلنا في الفيديو السابق، فاش كيكون عندي هاد by the end of this year يعني كنقول شنو فوقاش غتسالى هاد لاكسيون في لو فيوتور. اوكي ماشي بحال الفيوتور سيمبل غادي نديرو حنا، نو غادي نقول هاد لاكسيون غادي تسالى في هاد الوقت مع نهايه هاد السنه. شنو وقع مع نهايه السنه؟ قال لنا our English teacher عندنا لو verb teach in this school for très important in the school for 10 years by the end of this year. اوكي كانوا لنا بان الاستاذ ديالنا التلاميذ مثلا كيقولوا لنا الاستاذ الانجليزيه غادي شنو غادي نفهموا هنا؟ غادي يقري او لا غادي نكون مع نهايه هذه السنه الاستاذ ديالنا ديال الانجليزيه غادي يكون قرا شوف تيتش غيكون قرا لمده 10 سنوات. ها واحد الانديكيتور هذا خاص بالفيوتشر بيرفكت كونتينيوس. شنو قلنا على الفيوتشر بيرفكت كونتينيوس؟ كنتكلموا على واحد لاكسيون اللي هي طويله كتستغرق طويل. فين عندنا هذا الوقت طويل؟ for 10 years, for 5 years, for 2 hours for example. اذا عندي for plus زائد duration of time we need what? We need future perfect continuous. اذا هذا واحد الانديكيتور كذلك. عندي جوج ديال الانديكيتورز، عندي by the end of this year اوكي، وعندي باش ندير future perfect continuous عندي واحد الانديكاتور واحد الانديكيتور هو for 10 years. اوكي so we understand it becomes our English teacher will have been teaching in the school for 10 years. إذن to conclude what we can say about the future perfect continuous is that we have first by the end of this year we need future perfect, and then we have for 10 years so we don't need here future perfect simple but we need future perfect continuous because we're talking about a long action. خلاصة القول أن إذا عندي هذا الانديكاتور by the end of this year يعني كنحتاج future perfect يقدر يكون simple يقدر يكون continuous. إلا عندي un autre indicator مع الجملة عندي for plus a duration of time we need future perfect continuous. So will have been teaching حيت الجملة حيت بغيت نقصد بأن الأستاذ ديالنا ديال الإنجليزية مع نهاية هذه السنة غادي يكون قرا 10 سنوات. إذا كنركز على ايش؟ كنركز على المدة ديال لاكسيون. اوكي
So here another indicator. Here I can add here another indicator. So future perfect continuous is used with what? With 4 plus a duration plus what? A duration of time. Très important هذه. الله يرضي عليكم ركزوا على هذه المسألة. إذا عندي هاد الانديكيتورز هادو نقدر نحتاج future perfect. مي إلا عندي 4 plus a duration of time كنحتاج future perfect continuous. So I hope I can give you another example which can go with your dreams, for example. Okay, let's so we can say by the end of July I will have got my baccalaureate. My baccalaureate. Okay. So this is what? This is future perfect simple. And the indicator is by the end of July. المعنى ديالها اللي كنتمناها لجميع التلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا أن كلمة يقدر يقول أن مع نهاية شهر يوليوز لأن غندوزو إن شاء الله في الأسبوع الأول ديال يوليوز ومع نهاية هذاك الشهر المقبل إن شاء الله أي تلميذ ديال البكالوريا غادي يقول مع نهاية شهر يوليوز غادي نكون خديت ديجا الباك ديالي حصلت على الباك ديالي. By talking about this example I wish good luck to all students in the second year of baccalaureate. كنتمنى لكم جميعا تحصلوا على الباك ديالكم بميزة جد حسنة. So at the end I can say please don't ignore such rules, okay? When I'm talking about structures, don't ignore these structures. At the end, I say thanks for watching and wish you a nice day, okay?